Hi friends, today we are going to study a new module. We are going to start a new module in our operation research paper that is known as integer programming. And I will be discussing in this lecture, I will be discussing about what an integer programming is, what a mixed integer programming problem is, and I will be therefore going to a two-dimensional integer linear programming problem as an example to bring out the important features of a general integer linear programming problem. Let us watch the class anyway. ഒരു ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഇൻറ്റീജർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സച്ച് എ ടോപ്പിക് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ചേതോ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് നമ്മളൊരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു സോൾവ് സം ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഓൾ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യും വി വിൽ മാക്സിമൈസ് ഓർ മിനിമൈസ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സബ്ജക്ട് ടു ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഇൻറ്റീജർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റീജർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അറൈസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗീവ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ യു ഇപ്പോൾ the number of buses on different routes in a town, if you take the number of bank branches in different regions of a country, then if you take the number of saplings planted in a place on environmental day, ഈ എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ 5.5 ചെടി നട്ടു ഒരു ദിവസം അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് 5.5 ചെടി നട്ടു ഐ ഹാവ് പ്ലാന്റഡ് 5.5 സാപ്ലിങ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡേ ഐ കോൺ സേ ദാറ്റ് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്തേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നുകിൽ 5 ചെടി നട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 ചെടി നട്ടു എന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ there will be 3 buses in that route there is no 3.5 buses isn't it or 3/4 buses എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല so there are many problems or many situations with which have fractional answers. It doesn't have no meaning. That is, fractional answers doesn't have no meaning. Fraction ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന് യാതൊരുവിധ വിലയും കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില സിറ്റുവേഷനുകൾ നമുക്കുണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനുകളിൽ എന്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ the set of all integers. We can just use the set of all integers. ഇൻറ്റീജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചുരുക്കി എന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റീജർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റീജർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് subject to the constraint that the variables are integers is called an integer programming. എന്താണ് ഒരു integer programming എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് മോർ ക്ലിയർലി ടു യു I will just define what an integer programming problem is. So here minimize or maximize c1 x1 plus c2 x2 plus etc cn xn subject to the constraints a11 x1 plus a12 x2 plus etc plus a1n xn which is less than or equal to b1 then a21 x1 plus a22 x2 plus etc plus a2n xn which is less than or equal to b2 and having some more like this way to
am1 x1 plus am2 x2 plus etc. plus amn xn less than or equal to bm, less than or equal to bm, and we have xi's are greater than or equal to 0 and I equal to 1, 2, 3, etc. n. And one more thing is this is the general condition for linear programming, and if we are subject this constraint, we are restricting this x1 x2 to integer, that is for all xi it belongs to the set of all integers. This is said to be an integer linear programming problem. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലവും ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻറ്റീജർ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലവും തമ്മിൽ there is only a difference. The difference in the case of an integer linear programming problem is that the decision variables should be restricted to be integers. ആ decision variables എന്തായിരിക്കും? Integers ആയിരിക്കും. ഈ x1 x2 x3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It belongs to integers. ഈ x1 x2 xn then x1 x2 etc. xn should be integers and m is not equal to n. ഇതാണ് integer programming പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. Basic definition of an integer programming problem. Next, if we are discussing about a mixed integer programming problem, നേരത്തെ പറഞ്ഞതും integer programming problem തന്നെയായിരുന്നു. If it is mixed integer programming problem, what is the difference between integer programming problem and mixed integer programming problem? അങ്ങനെ പഠിക്കാം, അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം. Thus, we have the same criteria, same equations and all I have written here, that is minimize or maximize c1 x1 plus c2 x2 plus etc. cn xn subject to the constraint a11 x1 plus a12 x2 plus etc. a1n xn which is less than or equal to b1, and a21 x1 plus a22 x2 plus etc. a1n xn which is less than or equal to b2, and going through the same way we have am1 x1 plus am2 x2 plus etc. amn xn which is less than or equal to bm, and we have xi is greater than 0. It should be integers, isn't it? So it is greater than or equal to 0, that is ay is equal to 1 2 3 etc. n, and m is not equal to n. The difference in the case of mixed integer programming problem is that നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസും ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. There is no need, that is we can make some other, means we can make some in decision variable which is doesn't belonging to the set of all integers. ചിലത് ഇൻറ്റീജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിലില്ലാത്ത integers ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം, that is xi's are integers. xi belongs to z only for 1 2 etc. t, where t is less than n. t less than n ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ വരെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം, t എന്ന് പറയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് എന്തായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം, we can take other variables or other decision variables as non-integers. അപ്പോൾ if we have a if we have a 5 equations, 5 variables are there, അതിൽ 5 എണ്ണം, if it is a complete integer programming problem, അതൊരു integer programming problem ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ, പ്യുവർ integer programming problem ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും, 5 എണ്ണവും എന്തായിരിക്കണം, 5 decision variablesഉം integers ആയിരിക്കണം. While it is a mixed integer programming problem, ആ 5 എണ്ണവും എന്താവണമെന്നില്ല, integers ആവണമെന്നില്ല. There is no need for making this 5 variables as integers. We can restrict to someone, only to few of them. 5 എണ്ണത്തിൽ കുറച്ചെണ്ണത്തിനെ മാത്രം എന്താക്കിയാൽ മതി, മിക്സഡ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഈവൻ അതിന് ഓർഡർ ഒന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമില്ല. ദ ഓർഡർ ഡസൻറ്റ് concern, there is no concern about the order and all. We doesn't need to concern about the order. അത് 1ാമത്തെ 5ാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കിയിട്ട് എടുക്കാം,
ഇൻറ്റിജർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം, നോൺ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ ഫോർ ദാറ്റ്. വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് ടു ബി സം ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ എലമെൻറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി non integers. There is no issue for such a problem. So this type of problems is called a mixed integer programming problem. I'll once again define what integer programming and mixed integer programming is. That is a mathematical programming subject to the constraint that the variables are integer is called integer programming. If some of the variables are restricted to be integers while others are real numbers, the problem is said to be a mixed integer programming. അതെന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു മിക്സ്ഡ് ഇൻറ്റീജർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിട്ട് മാറും. ഒരു ഇൻറ്റീജർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് എന്തായിരിക്കും? ഫുള്ള് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഒരു മിക്സ്ഡ് ഇൻറ്റീജർ പ്രോഗ്രാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ചെണ്ണം ഇൻറ്റീജേഴ്സും ബാക്കിയെല്ലാം അതെന്തായിരിക്കും? റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സ്ട്രിക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ് I can say that in an LP problem, if we restrict the variables to integers, the problem become non-linear. The problem become non-linear. In this chapter, we will just go through some integer programming problems and mixed integer linear programming problems. And one obvious way of getting an answer to an integer linear programming or a mixed integer linear programming is to ignore the integer restrictions on the variable and solve it as an ordinary LP problem. നമുക്ക് സാധാരണ തരുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ്, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് a11 x1 പ്ലസ് a12 x2 അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. വിൽ ജസ്റ്റ് നെയിം ഇറ്റ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് x1 x2 ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ്, ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് ഇൻ ദ വേ ഹൗ വി ഡസ് a simple linear programming problem. അങ്ങനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കിട്ടും. ആ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയോ മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ. So we will be getting an optimal solution. ആ optimal solution എന്ന് പറയുന്നത് if it is not an integer, make it into round it into integer. If അതൊരു optimal solution എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 7/2 3/2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 7/2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ we can round it to ഏതൊക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് 7/2 എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം? 3 ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യാം, 4 ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ 3/2നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം? 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യാം, 2 ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് at which point the function is maximum or minimum. Constraint maximize ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഈ പോയിന്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതിലാണ് മാക്സിമം ഏതിലാണ് മിനിമം എന്ന് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ആൻഡ് വി വിൽ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് മാക്സിമം ഓർ മിനിമം അറ്റ് വിച്ച് പോയിന്റ്. ആൻഡ് ദ തിങ് ഇസ് ഇതെപ്പോഴും അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇഫ് വി ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ്, maybe there are points which will be outside the feasible region, some points will be inside the feasible region. If we are just going to an integer പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം, ഇൻറ്റിജർ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഒരു LP പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൽ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് in the feasible region which is only ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മാത്രമുള്ള പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ആ ഫീസിബിൾ റീജിയനിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഫൈൻഡ് അറ്റ് വിച്ച് പോയിന്റ് ആ ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിലുള്ള ഏത് പോയിന്റിലാണ് മാക്സിമം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻ, നമ്മുടെ സംഭവം മാക്സിമം ആണ് മിനിമം ഏത് ഭാഗത്താണ്, അതായത് C1 x1 പ്ലസ് C2 x2 പ്ലസ് C3 x3 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏത് പോയിന്റിലാണ് മാക്സിമം ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
and we will be getting a satisfactory result from that part if we are going through this way. And an example is given here. If the problem is concerned with human population in a town, a fractional answer giving the number of person are 3548.68 can be rounded off to 3549 or even to 3550 without any significant error. But if the answer is in the neighborhood of small integers, such rounding may give a totally wrong answer. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ടിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ആൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ അല്ലേ. റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ദ ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിയാവുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ ലോവർ ക്ലാസ്സസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ. അതൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്. അത് പ്യുവർ 100% കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? വി കോൺ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് 100% കറക്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ശരിയാവാം, ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റാവാൻ തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് is ILP in two-dimensional space, that is integer linear programming in two-dimensional space. Why we have taken this two-dimensional space as an example? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? Because as in the case of a linear programming problem, it is easy to obtain a graphical solution of integer linear programming problem if the number of variables only 2. നമ്മൾ linear programming problem solve ചെയ്ത പോലെ തന്നെ if we are taking the number of variables as 2, രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ കേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will be more easy while comparing with linear programming problem and integer linear programming problem. രണ്ടെണ്ണത്തിന് വേരിയബിൾ രണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ number of variable if it is equal to 2, then it is easy to find the graphical solution. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടു ഡയമെൻഷണലിൻ്റെ കേസ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. Therefore we are just taking two-dimensional ILP as an example to bring out the important features of the general ILP problem. So consider the problem. Maximize phi of x is equal to 3x1 plus 4x2 subject to the constraints 2x1 plus 4x2 is less than or equal to 13, minus 2x1 plus x2 is less than or equal to 2, 2x1 plus 2x2 is greater than or equal to 1, 6x1 minus 4x2 is less than or equal to 15, x1 x2 is greater than or equal to 0, and x1 and x2 are integers. They have named this as equation number 1, equation number 2, equation number 3, and over to the constraint equation number 4, that is x1 and x2 are integers. If we just take this up to this is a simple linear programming problem. അതിന് കൂടെ if we add or if we just take this all conditions including x1 and x2 are integers, then it becomes an ILP, that is integer linear programming problem. So over to the solution. How can we find the graphical solution of these equations? As we are solving the given equations, നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും, that is 2x1 plus 4x2 is less than or equal to 13. It should satisfy, means I have just taken 2 points in order to draw a graph. It will be 0, 13 by 4 and the other is 13 by 2, 0. So I am going to draw the graph of this equation. First of all, just listen to that. This is our graph. You can see the feasible region here. This is the feasible region and I have already marked these 2 points, isn't it? 0, 3 by 4, sorry 13 by 4 and 13 by 2, 0. These 2 points are already marked. We will just go through the second point. Our second point is minus 2x1 plus x2 is less than or equal to 2 and it has these 2 points, that is 0, 2 and minus 1, 0. We will just draw the graph actually. Our third point is 2x1 plus 2x2 is greater than or equal to 1, and after solving it by giving x1 is equal to 0, we will be getting x2 is equal to 1 by 2 and x2 equal to 0, we will be getting x1 is equal to 1 by 2. So the two coordinates which satisfies this inequality is 0, 1 by 2 and 1 by 2, 0. Now we will just go through the graph of the same equation. This is our third graph, that is 2x1
plus 2x2 is greater than or equal to 1. I have already plotted the graph. You can find these points. This point is 0, 0.5 and this point is 0.5, 0. These 2 points, I have already marked this. This is our third graph. This is our fourth point. 6x1 minus 4x2 is less than or equal to 15. If we does the problem before like the same way itself, we will be getting these 2 points. That is the coordinate which satisfies the same inequality. 6x1 minus 4x2 is less than or equal to 15 is 0, 15 by 4. That is minus 15 by 4 and 15 by 6, 0. We will just go through the graph of the equation. This is our fourth inequality, that is 6x minus 4y is less than or equal to 15. As we draw the graph, we can find that 0 minus 3.75 and 2.50 are the point which intersects at x-axis and y-axis and x-axis respectively. I have already drawn the graph also. And we have a restriction actually, isn't it? We need to find the feasible region, and the feasible region of this graph is this. We need to combine all those 1, 2, 3, 4, 5 equations. We have 4 equations excluding x1 and x2 greater than 0. We are going to find the feasible region of these graph. And we have one more condition is there. x1 and x2 is greater than 0. That is the graph, the feasible region lies in the first quadrant. We need to check that condition also. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. I have drawn all those points, all those lines in inequalities included in this graph. ഇതിലുണ്ട്. And the feasible region will be the polygon A, the region A, B, C, D, E, F, A. This is the feasible region of this graph. So I can generally say that okay, A, B, C, D, E, F is the convex set of feasible solution. Then at which point will be the optimal solution? ഈ optimal solution ഏതായിരിക്കും? നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് phi of x എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക? We need to find that, isn't it? We will just find that too. We need to find the points A, B, C, D, E and F. From the graph itself, some points are clear. Because some points lie in the x-axis and some points lie in the y-axis, and we can easily find out the points, isn't it? So A, what is A? A is actually 1/2, 0. Then about B, you can find B also. B is actually, it is an x-axis. Then it is 5/2, 0. അത് 2.5 പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. Then about E, it lies in y-axis. E equal to 0, 2. Then about F, that is equal to 0, 1/2. Where is F? F is here. F is 0, 1/2. So we need to find other 2 points, that is C and D. We need to find C and D. So you need to solve these 2 equations, these 2 lines, that is 2x1 plus 4x2 less than or equal to 13 and minus x1 plus x2 is less than or equal to 2 in order to find the point D. And to find C, you need to solve 2x1 plus 4x2 less than or equal to 13 and minus 2x1 minus 6x1 minus 4x2 less than or equal to 15. And after solving those equations, you will be getting C equal to, or you will get C equal to 7/2, 3/2
and d equal to 1 by 2 3. 1 by 2 3. Actually we need to find the optimal solution. At which point is the function phi of x is maximum. So we need to maximize phi of x is equal to 3x1 plus 4x2 with respect to the feasible points. We have the points a, b, c, d, e and f. We need to check whether the function is maximum or minimum. At which point is the function is maximum. We need to find the optimal solution, isn't it? Optimal solution is optimal solution. That is a is equal to 1 by 2 0. So what will be at a equal to 1 by 2 0 implies phi of x will be 3 into 1 by 2 plus 4 into 0, that is equal to 3 by 2. At b equal to 1 by 2 0, then phi of x will be 3 into 2 1 by 2 plus 4 into 0, that is equal to 15 by 2. Similarly, doing the same in for C, D, E and F, we will be getting some answers, isn't it? And we can find that which is maximum. We need to find the maximum point, and which is maximum here, that is 33 by 2. That is, I can conclude that we have a convex set of feasible solution, that is a polygon A, B, C, D, E, F. From that, the point C equal to 7 by 2 and 3 by 2 is the optimal solution. Is the optimal solution with the maximum value what is the maximum value? That is 33 by that is phi of x attains its maximum value, that phi of x is equal to 3x plus 4x2 attains its maximum value at a point C equal to 7 by 2 3 by 2 with a value 33 by 2 with a maximum value 33 by 2. We are rounding off the 7 by 2, 3 by 2 to nearest integers. That is, we are rounding off this 7 by 2 and 3 by 2 to the nearest integers. What will happen if we round off these two to the nearest integers? In the nearest integers, actually you can round off the 7 by 2. We can round it to 3 and 4. അതേപോലെ തന്നെ you can round 3 by 2, that is 1.5. ഒന്നരേനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം? You can round into 1 and 2. രണ്ടിൻ്റെയും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? So you will be getting 4 points. If we round 7 by 2, 3 by 2 to its nearest integers, then we will be getting 4 points. That 4 points will be 3 1, then 4 1, then 4 2 and then 3 2 is also there. 3 2 ഇങ്ങനെ 4 പോയിന്റുകളാണ്. These are the 4 set of points. If we round off 7 by 2, 3 by 2 its nearest integers, we will be getting these 4 points. We need to just check whether this point is maximum or not. First of all, we can say that if we refer the graph, if we refer 3 1, it is inside the feasible region, and while referring these 3 points doesn't belongs to the feasible region. If the feasible region illa, then there is no need for going through that points. പിന്നെ ആ പോയിന്റിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നില്ല. So we need to find what is the value of phi of x at this point 3 1. 3 1 phi of x ന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയണം. That is, I have already found all those points. There is no need for finding all those points. We just need to find the point at 3 1 only, because other are not belonging to the feasible region. So phi of x at 3 1 equal to 3 into 3 plus 4 into 1. It is equal to 13. It is equal to 13. So
the point other than 3, 1 are not in the feasible region. That is the only feasible point obtained by rounding off this 3, 1, means rounding off 7 by 2 and 3 by 2 is 3, 1, and it makes phi equal to 13. It makes phi equal, the maximum value equal to 13. Now you just consider the given integer linear programming problem. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഒരു സാധാരണ ഒരു linear programming problem ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. We haven't considered this x1 and x2 to be integers, and we have already found whatever the points optimal solution at that case. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, we are just considering this ILP problem. We are just considering this as an ILP problem, that is, we are just restricting x1 and x2 to be integers. And so the feasible solution or the points in the same A, B, C, D, E, F itself, whose coordinates should be integers. The difference is that the coordinates are integers. ആ കോർഡിനേറ്റുകൾ എന്തായിരിക്കണം? ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. And we can find there are many points inside the feasible region which are integers. I have already marked those points. I will just show it to you. Which are the points actually? You can see 1, 0 is here. 1, 0 is here. 2, 0 is here. Then 0, 1 is here. 1, 1 is here. Then 2, 1 is here. Then 3, 1 is here. Then about 0, 2 is here. Then 1, 2 and 2, 2 is here. And we can't take D because it is another point. It is not an integer, isn't it? So these are there are about 1, 2, 9 points which are integers, which belongs to the feasible region. Among these points, the objective function phi, if you find if you take the same point, substitute a equal to just substitute the point 1, 2 in the point, that is phi of x is equal to 3x1 plus 4x2, we will be getting a solution. We will be getting an answer. Similarly, we need to proceed the same for 9 points. And if we find for these 9 points, you can see that among these points, the objective function phi is maximum at the point 2, 2. At the point 2, 2, you can find that 3x1 plus 4x2 at 2, 2 gives an answer. It gives an answer 14. It gives an answer. That is, if we restrict the given integers x1 and x2 to be integers, and the set of all solutions are the points in the polygon A, B, C, D, E, F, whose coordinates are integers, and we have already marked the coordinates, and we found that among these points, the objective function phi is maximum at the coordinate 2, 2, with phi is equal to 14. And in the case, we have already found that at point C, the objective function phi is maximum, and it gives, and we round it into some integers, and we get phi is equal to 13 and all, isn't it? We have already done like that way. So we can conclude that by rounding, we got the answer is 13. റൗണ്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് ആ 7/2 3/2 എന്ന് പറഞ്ഞതിന് നമ്മൾ 4 ആക്കി റൗണ്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് we get the answer 13. But as we have done this, we get a maximum, that is phi is maximum at the coordinate 2, 2, and it has the answer 14. അത് 14 ആണെന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ റൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം എന്താണ്? ഇതല്ല. So the rounding off gives a wrong answer എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, the set of all feasible solution of an integer linear programming problem, is that a convex? അത് കോൺവെക്സ് ആണോ?
It is not convex. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കോൺവെക്സ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് it consists of the isolated 9 points which I have already told about. ആ 9 പോയിന്റുകൾ 10, 20, 01, 11, 213, 102, 12 and 22, these are the 9 isolated points. The graph consists of these 9 points. Because of this reason, I can say that this ILP problem is not convex by referring this example. So if we obtain a convex hull of this non-convex set of the feasible solution, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺവെക്സ് ഹള്ള് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we will be getting a polygon. Then also we will be getting a polygon. I will draw the polygon anyway. If we try to draw a convex hull of this non-convex set of feasible solution, we get a polygon EGHKLM. EGHKLM. I have already drawn in the red color. You can see that I have already drawn in the red color. I have already marked the points EGHKLM. That is, every vertex of the convex polygon is a feasible solution of the ILP problem. So let us consider the LP problem, that is maximize phi of x is equal to 3x plus 4x2 subject to x. It belongs to the convex hull of feasible solution of our given equations. That is equation, it is written here, it is written as equation number 2, 3 and 4. That is our equations. 2x1 plus 4x2 less than or equal to 13, minus 2x1 plus x2 is less than or equal to 2, 2x1 plus 2x2 greater than or equal to 1, and 6x1 minus 4x2 less than or equal to 15, x1 x2 in the first quadrant, and x1 and x2 are integers. While considering it belongs to this, x belongs to the convex hull of the feasible solution of these equations, then the optimal solution of this problem can be seen at the point 2, 2. At a point 2, 2 we can find the optimal solution, and phi equal to 14 at the coordinate 2, 2. It is already taught about. We have already talked about it, isn't it? Yes. And it is the optimal solution of the given ILP problem also. That is integer linear programming problem also. Therefore, the optimal solution of an ILP problem is the same as an optimal solution optimal solution to an LP problem whose objective function is same as that of the ILP problem, but whose constraints are such that the convex set of feasible solution turns out to be convex hull of the set of feasible solution of the ILP problem. So what we can conclude, that is, ഒരു LP problem, ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലവും ഒരു ILP പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ടു ദാറ്റ് ഹൂസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് the optimal solution of an ILP problem is the same as the optimal solution of an LP problem whose objective function is same as that of same as that of ILP problem. But there is something difference. എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. That is about the convex hull. എന്താണ് ആ കോൺവെക്സ് ഹള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം? The first convex hull, that is, while considering the integer linear programming problem, the convex hull എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ആ ഇൻറ്റീജർ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ഹൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഇൻറ്റീജർ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം. അതെന്തായിരുന്നു? അത് ഇൻറ്റീജർ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ആയിരുന്നു. എന്ത്? നമ്മളുടെ ഇൻറ്റീജർ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ഹള്ളിൽ അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമാണ് നമുക്കവിടെ ചെറുതായിട്ട് വരുന്നത്. ദർ ഇസ് ഓൺലി ദ കോൺസ്ട്രെയിൻസ്, ദർ ഇസ് ഹോസ് കോൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് ദ കോൺവെക്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി ദ കോൺവെക്സ് ഹൾ ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻടീജർ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആക്ച്വലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻറ്റീജർ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം, മിക്സ്ഡ് ഇൻറ്റീജർ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് സം മെത്തേഡ്സ് ടു ഡു ദാറ്റ്. നമുക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ മെത്തേഡ് ഇസ് ദെയർ, ഗോമറേസ് മെത്തേഡ് ഇസ് ദെയർ, ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് മെത്തേഡ് ഇസ് ദെയർ. അങ്ങനെ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി, നമ്മളിനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മളത് പഠിക്കും. ആൻഡ് അത് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ ബാക്കിയുള്ളവരത് എടുക്കും കേട്ടോ. ഇതിലേതെങ്കിലും തരത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം. ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, എന്താണ് ഒരു മിക്സ്ഡ് ഇൻറ്റീജർ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു, അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ. ഇത്ര മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഐ hope you understand. If you have any doubts, you can message me. Thank you, friends.